Hi friends, welcome back. I am Sushma. I'm sure that we all love movies. One or the other time in life, we have imagined ourselves as the hero or heroine of the movie. So today, one question we have to ask ourselves: how much are we influenced by movies? And which is the main emotion shown in the movies, especially in Indian films? Let that be Hindi, Kannada, or Telugu. There are so many feelings in life. There are so many emotions. There is anger, there is love, there is lust, there is happiness, there is sadness, which is the main theme highlighted in movies. So, that question we have to ask ourselves. So, with this kind of a background, we'll start discussing Jayant Kaikini's Interval. A very interesting short story, and it's an eye opener on what is real and what is real life. So, in the picture you're seeing, he's Jayant Kaikini. He has written a book called No Presents Please. So, in this book, he writes about the life of common Mumbai people. This book was originally written in Kannada, and from Kannada it was translated by Tejasvini Niranjana. This book is so beautiful that it even won DSC prize for South Asian literature. So this is a short story book about Mumbai people, especially about lower middle class people of Mumbai. So from that we have selected a story for analysis, and that is Interval. So the major themes of the short story, the subject of short story is real versus real life. Something is shown in the film and in real life it is something else. And how much we are impacted by movies. ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ in Indian cinemas, the major emotion is love. They neglect all other emotions, and this is the major emotion in Indian cinema. Now the story we are reading here is, it's an unromantic story. There's no love here. Just the two lovers want to escape the boring life what they are leading now. So that will be clear when we'll be doing the story. So we'll make two videos on this, and this is part 1 video. Let us see who are the characters. Okay, now before seeing the characters, the story is set in Mumbai Chawl. Chawl means it is Vatara. In Kannada if we call. So this is a single room. In single room one family lives. So just by seeing the locality, we come to know that it's a lower middle class family. And it is set in Malhar Theatre. Half of the story is set in Chawl and half of the story is set in Malhar Theatre. And the story ends in a railway station. So this is the setting of the story. Now the characters are, there are two important characters. One is Manjari Sawanth. This Manjari Sawanth is 20 years old girl. She is average looking. She is not very beautiful. She is just average looking. She lives in Mahindrakar Chawl, Napadu Ice Factory, Thane, Mumbai. So she is a 20 years old girl. So she is the main character of the story. And the another main character is Nandkishore Jagtap. He is called as Nandu. Now this Nandu, he is a attender or a battery torch boy. He works in Malhar Cinema theatre. So he has come from Vidarbha. Vidarbha is the name of a place. From Vidarbha he has come to Mumbai 3 years back, and now he is working in Malhar theatre. Now both of them, they fall in love. So let us see what happens. So these they are the main characters. Okay, now when the story begins, the daily routine or the daily activities of the boy is described in detail. Now Nandu or Nandkishore Jagtap, what he does? He pulls aside and draws the curtains. When the show is going on, he draws the curtains, and after when the show ends, he
pulls the curtain. And always he has a torch under his arm. So that when people, they do not find the seat, ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಹರಿತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸಿನಿಮಾ, ವಾಟ್ he does, he selects a corner and he sleeps. He is not interested in seeing the movies. ಎಷ್ಟು ತಾನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ 4 ಆಟಗಳು ನಡೀತವೆ, 4 shows. How much can he see? So what he does is, when everybody is watching the movie, he selects a corner and he sleeps. So this is his daily routine. Now first, before working in Malhar theatre as a attender or a torch bearing boy, he was working with men who pasted film posters. So he would paste film posters first, and was so happy that a film poster alli actresses, heroines, hands and legs he would touch and nose he would touch. He would be so happy. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಂಟಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. At first he was very much excited to do all this work, and now he has lost interest. Okay, so he's bored of the routine life. Okay, now how did he first meet this Manjari Sawanth? ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಮಿಂದು ಒಂದು ಶೋ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 6 o'clock ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. He sees one girl, Manjari, that's our protagonist or heroine of our short story. ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. So he sees that she is lot of stressed, and he asks, ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಶಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಭಯದಿಂದ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಿ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪರ್ಸ್, ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹೀ ಸೇಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಮೋಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಹೀ ಸೇಸ್, ನಾಳೆ ಬಾ, ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ನಂದು ಆರ್ ಅವರ್ Nandkishore Jagtap, he finds the purse. ಅವನಿಗೊಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಏನಿದೆ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ? ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಹರಿದಿರೋ ಒಂದು 4-5 ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾವೆ. 4 rupees ಇನ್ ಚೇಂಜ್, 4 ರೂಪಾಯಿ, 4 rupees. 2 hair pins, 1 rubber band, a packet of fennel. Fennel is ಸೋಂಪು. A pack of bindis, stubs of old cinema tickets. ಇವಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು. ಸೊ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಅದು ಪರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He works in a cinema hall and she's a cinema lover. And when there's a new release, she comes to watch the cinema. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಂದು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಹರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಲವರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವನು ಅವಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌ ಹಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಮಂಜರಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಂಜರಿ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅ ವರ್ಡ್. ದೆನ್, so this is how they met. Now Jayanth Kaikini discusses Manjari's household. Manjari ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು, they come from lower middle class family. Okay, and in their house who all lives? Father's name is not given, mother, and then brother and brother's wife, and she. 5 people live in that small chawl. ಅಮ್ಮನಿಗೆ
ತುಂಬ ಬಡವರು ಇವರು. ಅವಳ ಆಸ್ತಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ ಪೊಸೆಷನ್ಸ್? ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಬರ್ಡ್, ಒಂದು ಕಪಾಟಿದೆ. ಆ ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಫಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ದರ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್, ಸೊ ನೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ದೇರ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಒಂದು 2 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ. ಅದು ಅವಳ ಆಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇವಳದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅವಳು ಕಪಾಟನ್ನು ತೆಗೆದು, ಕಬರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ 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 ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಪ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವೆನ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಡಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಬೈತಾನೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಕಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. Real life is something different. Real life is something different. Okay, your mentality ಹೇಗಿದೆ, your family mentality. For example, if they are called for a wedding, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೋ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಂಜರಿ's mom, dad, brother's wife, sister-in-law, everyone goes there, and after having breakfast, lunch, dinner, after having dinner only they'll come back. If for example ಯಾರಾದರೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಂಚನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂಜರೀಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ನೌ brother and brother's wife. Now brother, sometimes he becomes angry with his wife. Then after becoming angry, anger is just for only 5 minutes, and after that again he sleeps with her, he has sex with her. Okay, then here Manjari is fed up of all this, and she sees some freshness in Nandu's eyes. Even same thing happens with Nandu is also fed up of doing the same routine work every day. He thinks in film something else is shown, but the real life is something different. So he wants to escape from the reality, from the daily routine. And even she wants to escape from the reality. The same mother, the same cupboard, okay, and same father, same brother's wife. So there is nothing newness. So she wants to escape, even he wants to escape. Okay, so this is part 1 of the video. If you have any doubts, you leave in the comment box, and please give a thumbs up to the video and subscribe to my channel. Soon we'll make second video, part 2 video. Thank you very much.